So, hi everyone, this is Dr. Akram here. So, I'm an Indian pharmacist living and working in Australia. So, I completed my diploma in pharmacy, bachelor of pharmacy in pharmd from India, and I work sometimes as a pharmacy practice lecturer in India. Around 4 years I worked in Malaysia, and last 6 months I lived in Australia. My, my voice is coming back. Yeah, because Siva was like unmuted himself, so I just muted himself. You can continue. Okay, guys. So basically, I started migrate to Australia easily. So you just need to pass the exam in India. So you just need to pass the exam in India, home country. Then you can migrate to Australia. My voice is coming. Yes, sir, loud and clear. Okay. So this is about me. Basically, as I mentioned earlier, that I uh, yes, Malaysia. I mean, I'm still receiving voice. Sir, I think, sir, your voice is getting broken. Yeah. Sif bhai, you can mute yourself. I think some of you have unmuted yourself, so that's what sir is like. Yes. Yes, Please, everyone, is mute yourself. yes, yes. Siva, you can tell sir that if it is you guys are getting the clear voice. Hmm. ಇಲ್ಲ. I think maybe there is a net. ഒന്ന് അതിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ laptop. I think there is a network issue over here. So, okay, let me try one more time. So, hi guys, this is Dr. Akram here. Today, we are discussing regarding the yes. Yes, sir. Your voice was actually breaking in between. So might be you can just wait for a few more minutes. For sure. Siva is getting your voice or not. Siva, just confirm please if you're getting Sir's voice. I'm not sure whether it is an issue from my end or from the other end. The voice. Can you hear me? Is my voice audible? I mean, Can you hear me, Siva? I can hear you, but when sir was talking, it was getting disconnected. Wow. One time I have. I can hear you, but when sir was Okay. Okay. So So, guys, my voice is coming clear now or no? your voice is clear, sir. So what you can do is you can just represent your screen and then start talking. And Siva, once you get a clear voice, just thumbs up, right? Or text in the chat box. Okay, let me rejoin. Okay. Okay, sir. uh, Sir is rejoining, Siva. Guys, now can you please hear Yes, Shiva? yes, yes, sir. It is clear now. what was happening was when sir was talking, the voice was getting broken. ठीक है check कर लो और college has requested for 2 more minutes just speak on all that.
थोड़ा प्रॉब्लम है तो बस मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स दे दो आप. Okay, okay, okay. No worries. लास्ट क्वेश्चन. So they need 3 more minutes. They're Okay, fixing sure. the speakers and all. Okay, no worries. I'm here. Yeah. Can someone try talking once? Yeah, Siva. Can you hear me now? Once more, please. Yeah. Can you hear me now, Siva? Hello. आज आके कनेक्ट करने के लिए फोन ऑन. Can you talk once more? Hello. Can you hear me, Siva? Hello. Yes, Aminga. Yeah. Can you hear me now? Yes, better. Okay. Okay. So shall we start now? I think we are good to start. Okay. Can Can we you start hear now? Pardon? Yeah, Siva. Can we start now? Yes, we can start. Okay. Okay. Sir, over to you. Okay. Siva, can you hear me? Yes, now it's better. Now it's all. Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. So hi everyone, this is Dr. Akram here, and today we are going to discuss regarding the opportunities for pharmacists in Australia and New Zealand. So we are at Academically, we provide assistance for all health professionals like medical, doctors, dentists, pharmacists, nurses, lab technicians, optometrists, veterinary doctors. So any healthcare professional want to work in another country, so you need to write the exam and become a registered healthcare professional in that country. Then only you can work. Okay, so Academically is here to help you to complete the process. For example, like data flow or documentation process and writing the exam, providing the coaching and pass this exam. We provide also assistance for like job search assistance and visa assistance, all those things academically help in all this process. So this is a little bit about myself. So I'm an Indian pharmacist, completed my diploma in pharmacy and bachelor of pharmacy and pharmd PV from India. And I work around 10 years in India, Malaysia, in Australia, last 6 years as a pharmacy practitioner, clinical pharmacy lecturer.
So academically provide two services. One is called study abroad. So after your B Farm or PharmD, if you want to study in Australia, you want to do any master degree, and we can help you to get your admission done. And this is a free of cost service from our academically. But this pathway, I do not recommend in personally to any student to go for this pathway. Because if you are going on this pathway, you have to pay around 30 to 50 lakh Indian rupees the fees, and you only can start working after you complete your course after 3 years. And same for to applying PR, it may take more time. So there is an alternate for you to go for this registration process. So you can become a registered pharmacist in Australia, and so that's why we are here to complete. We are here basically how you can get a job after you complete your degree, whether it is B Farm or Farm D from India. So how you can register yourself as a pharmacist from India, and directly on permanent visa you can come to Australia with your family. If you are a single, that's not a problem. But if you are like married, so you can come with your husband or your wife. And if even if you have kids also, all together you can migrate on permanently to Australia. So first of all, for pharmacists, there is zero work experience required. No work experience required to migrate to Australia. Okay. So you can migrate as a retail pharmacist, or you can migrate as a hospital pharmacist also. So there is some steps you need, like step one, they call initial skill assessment. We also call this is like a document verification. Okay, they will just check your documents like your degree, from which college, which university you did, and simultaneously they will also check you must be a registered pharmacist in your state pharmacy council, and they will then let you know that you are eligible to sit in the KAPS exam. This is a step two KAPS exams you need to write. So this is very really easy exam, and this exam you can write in India. Online exam, you have to go to exam center like Bangalore, Hyderabad, Chennai, Mumbai, Pune, Delhi. All these are the exam centers. You just go there and need to write this exam. We will provide you the coaching for 4 months, coaching for this exam, live coaching, online coaching from Australia. So you can have access from your mobile phone, from your laptop, or your iPad, whatever you have, and access. Okay. And then you also need to write this English test like IELTS, OET, or PT. We will also provide the coaching for this. So this is like same for retail pharmacists and hospital pharmacists. Both occupations have the same steps you need to complete in order to migrate to Australia. But someone completed degree and now they are working in the industry, pharmaceutical industry, and at least they have 2 year work experience. After you completed your degree, you must have 2 year work experience in the industry. Maybe you are in the pharmaceutical manufacturing side, or maybe in the like F&D or development and all those types. Then you a QA QC, then you can apply. And for technician also you can apply. They need at least 1 year work experience for pharmacy technician. You can apply for this. Okay. So Australia and New Zealand have the same steps you need to complete, like initial skill assessment and KAPS exam or English test. But there is some difference in Australia and New Zealand. So as I mentioned that Australia does not require to have any work experience, but New Zealand required at least 1 year working experience in the retail pharmacy or hospital pharmacy. Then only you can start your documentation process for New Zealand. Second difference that Australia gave unlimited attempt. You can write as many times you want, but for New Zealand only 2 attempts. Okay, and New Zealand is a very small country as compared to Australia, so more opportunities in Australia compared to New Zealand. So highly recommended go for Australia instead of New Zealand, and getting a visa also very easy for Australia, and a lot of jobs are available in Australia. So this step basically completed by a Australian Pharmacy Council. Okay, so the first step you have to complete
This is called document verification. And you need to provide us your documents like degree, transcript, registration as a pharmacist, passport size photograph, and passport, national ID, and all those documents you require. The fees you need to pay around 1310 Australian dollar or 70,000 Indian rupees around you need to pay to complete the step one process. Then you have to go to step two. This is the KAPS exam, knowledge assessment of pharmaceutical sciences. This exam full form, and you need to pay for this fees 2230 when you want to write the exam. So this exam is a no negative marking first of all, and passing marks required 50%. So only 50% if you correct the answer, you can pass the exam and you can come to Australia. So in general, in the exam, they will ask you the question from pharmaceutics, domain 1, domain 2, so pharmacotherapy, and pharmaceutical chemistry, ecology, and physiology. And there are two papers you need to complete in the same day, like paper 1 and paper 2. So in the morning, you are writing like 9 to 11 paper 1. Then there is a 1 hour gap, then you have to go to paper 2. Okay. So pharmaceutical chemistry, they will give you around 30% questions and 70% questions from pharmacology and physiology. Same for pharmaceutics, around 30% questions and then 70% questions again from the pharmacotherapy. Then after 2 to 3 weeks, you will receive the result, whether you pass or the failed exam. And once you pass the exam, then you are eligible to apply looking at jobs in Australia. And you also eligible to apply your permanent visa, PR visa, once you pass this exam. Once you pass this exam, you will receive a letter from Australian Pharmacy Council. Based on that letter, you have to apply your permanent residency visa. These are the exam centers in India you can give, like Delhi, Noida, Gurgaon, Pune, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai. This exam is yearly 3 times, like March, July, and November. So yearly 3 times they conduct this exam. So whenever you are ready, you can give this exam. So for academically record, 93% basically student pass in the first attempt. So this is the news from Pharmaceutic. Some of you might be know this is one of the famous blog site in India for pharmacy jobs. So after this, these 2 steps, the third step, you need to pass English test. So you have to go for IELTS academic. So IELTS is a 2 type, IELTS academic and IELTS general. So you have to go for academic one, okay? And you also can give for OET or this PT academic also you can give. So any time basically you can give, and we also provide you the coaching for this, so no need to worry. So step 1 we will complete. Step 2 will provide you the coaching to pass the exam, and step 3 also will provide the coaching to pass this exam. Okay, so all these steps academically will help you to complete. And if you have work experience, you also can apply. We also help to for industrial pharmacists. Say for pharmacy technician, we also have. So these are the PR visa, permanent visa. You can you are eligible to apply once you pass this exam, like 190 and 491, 407 is a work visa. They are work visa. So these are the 5 visa you are eligible to apply once you completed these steps. So step 1, document verification. Step 2, KAPS exam. Step 3, English. Then you can start looking a job. Academically will also provide the job assistance for you, and then you also can apply simultaneously your visa. So whichever you got the first, whether you got the job first and can come to Australia on work visa, or if you got the visa first, then you can come to Australia and find a job. So finding a job is not a problem. A lot of jobs are available here. So first job you will get as a pharmacy intern. So you have to work for 1 year, then you can become a pharmacist in Australia. The salary around 3 to 5 lakh Indian rupees per month on an average, and total process time it may take 6 months to 1 year to complete this process. And some student might be a pharmd student here, so they always ask me one question, that how they can become a clinical pharmacist in Australia. So SHPA, there is one body, Society of Hospital Pharmacists of Australia. So once you become a pharmacist in Australia, you pass the KAPS exam and become a pharmacist in Australia, then you have to go to SHPA to become a consultant pharmacist or clinical pharmacist. There is a short course you have to attend,
and pass that exam part-time, and then you can become a clinical pharmacist in Australia. These are some of the reviews from our students, and you can contact us on all these numbers as well. So Siva already in your college, basically this is his number, so you can directly ask him if you have any questions or anything, or I'm happy to hear. I mean, you can just directly ask me any questions in Hindi, English, or Malayalam also you can ask, because Siva is already in your college. And yeah, and we also provide the loan facilities. Like you can pay the fees like 3 months, 6 months, 9 months, 12 months without paying any interest. So interest-free loan we provide up to 12 months. Okay, now we can talk one-on-one if you have any questions. Yes, Shiva, you can ask the questions from a student. Yes, yes, yes. So students, what I will do is I will be taking you through the session once again in Malayalam. To get clarity, my apologies first of all. There was an issue with the sound system, due to which there might be some part of the session which might not be clear to you. Okay, so I will be taking you forward with the same. So നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങുന്ന പോലെ this is specifically about job opportunities that we have in abroad countries as a registered pharmacist. Right? So നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇതുപോലെ അബ്രോഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ റിസർച്ച് നടത്തിയ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ? ജസ്റ്റ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. ഒരാള്. ബാക്കിയുള്ളവരാരും നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ക്യാപ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ? എന്തൊക്കെ അറിയാം ക്യാപ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്? ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് അറിയാവുന്നത് മാത്രം. 2 points, 3 points, 1 point. അറിയത്തില്ല. വേറെ ആരും നിങ്ങൾ ആരും ക്യാപ്സിനെ പറ്റി? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആണോ അതോ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് അല്ലേ നിങ്ങള്? 4th years ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഗ്രാജുവേറ്റ് pharmd 5th years and 4th years. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് എപ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും കഴിയുന്നുണ്ടാവുക? ഇനി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ഏത് വർഷമായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും? എന്താ വെച്ചാല് നിങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് ആയവരാണ്? ഓക്കെ, 26. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ആ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം. ഇപ്പൊ കണ്ടതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഇല്ലല്ലോ. കുറച്ചൊക്കെ. ആർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതില്? ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. Eva, what I would suggest, if they want to ask any question, if they have, you can ask sir, because sir is here, right? And thereafter you can take them through with the initial part in Malayalam, right? And take their questions in Malayalam also. So if they have any questions, Sure. so that we can make sir free for this, right? From this. Yes. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അബ്രോഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാനായിട്ട്? കാരണം സാർ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇതിൽ സാറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ട്. It will be specifically the fee part for that particular course, right? So, actually the issue here is that the sound is not coming out properly. So even if sir will speak, I don't think so they will be able to listen and understand that. Okay. I'm also audible. One second. ഇതൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൗട്ട് സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. Sir? Yes, those are all online. You guys can ask if you have any doubt. May I know the courses about after pharmd Okay. that can done at Australia? Yes, as I mentioned that I do not recommend to go anyone for any course, because after pharmd you already studied 6 years. Now you want to come in for 2 more years in it. Sound to
30 to 50 lakh rupees again. So you directly can write the exam and become a pharmacist in Australia. Even if you are coming to Australia to doing like Master of Public Health, Healthcare Management, medical biotechnology, these kind of courses cannot give you job and PR. Again, you need to write this exam in Australia, this KAPS exam. Okay. So if you can write this KAPS exam in India, directly you can come to Australia, no need to come on a study visa. Thank you, sir. Thank you. Any other question from online? Others, if you have any doubt, I will pass on this phone to you. Like directly, you can ask sir about the same. Anybody else? Anybody? If anyone wants to ask a specific doubt about clinical pharmacist in Australia, you can ask that to sir. Okay. I think, sir, that's it from their end with the doubts part. Okay, Shiva. Okay, I So mean, what we can do is that we can have the feedback form circulated, and I will reach out to you in case of any help required, sir. I will address the remaining concerns. Okay. Need to talk to them once again, it seems. Sir. Okay. Thank you so much. Bye. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time and support. Great. So what I will do is that I will take you through the session once again, okay, so that it will be clear to you. എന്റെ വോയിസ് ലാസ്റ്റ് വരെ എത്തുന്നില്ലേ? മൈക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Yeah. Great. So shall we start? Huh? You can last. തുടങ്ങാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ? ഓക്കെ അല്ലേ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ല? ഒരാൾ എനിക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് പറയുമ്പോ പോയാൽ മതി. Great. So agenda for the session was overseas opportunities. Overseas opportunities in the sense job opportunities, right? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം മാത്രം ജോലി ചെയ്യാൻ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലാണെങ്കിൽ. സെയിം വേ ഫോർ അതർ കൺട്രീസ് you are required to go through specific examinations and their own guidelines in order to make yourself eligible to work in these countries, right? So same way for pharmacists, നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Dr. Akram itself, a lot of his students, സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, in India the job opportunities pretty much challenging ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ ജോബ്, ആ ബെറ്റർ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെറ്റർ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് സാറിന്റെ അടുത്ത് പലരും പറയാറുണ്ട് എന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, which is actually a fact, right? അപ്പോ നിങ്ങൾ you are spending a good amount of money to finish your course, right? നിങ്ങൾ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് ഇവിടെ ജോലിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ജോലിയാവും, ഇത്ര സാലറി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഇവിടെ കൂടുതലാണ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല എന്നല്ല, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ആ നിങ്ങളെ ഒരു ആളുടെ നീഡ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ജോലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചലഞ്ചിങ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ സെയിം ഒരു സിനാരിയോയിലൂടെ ഗോ ത്രൂ ആയ ആളാണ് ഡോക്ടർ അക്രം അഹമ്മദ്. സോ വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അണ്ണാമലൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സാറിന്റെ ഡിപ്ലോമ ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു.
പിന്നെ സാർ pharmd കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം സാർ he was a faculty at Malaysia, he was a faculty at University of Sydney, right? One of the top 5 pharmacy scientists in the world. He has done his research and paper on burns, right? So sir ഇവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി PhD ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു colleague had asked about the courses in abroad countries, right? കോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. We don't usually suggest. So we have or we provide support for the study abroad thing also. നമുക്ക് we don't charge anything for the same. We just give you the guidance. സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരണമെന്നില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ പുറത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേമിന്റെ അടുത്ത്, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടാവുക ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പാടാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ PhD ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക, ഇന്ന ടോപ്പിക് എടുത്ത് നിങ്ങൾ പോവുക, അങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി. നമുക്ക് എന്ത് ജോലിയാണ് കിട്ടുന്നത്? സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്. പാർട്ട് ടൈം ജോബും ഫുൾ ടൈം ജോബും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. പാക്കേജ് തന്നെ, സാലറി തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോബിന്റെ സ്ട്രഗിൾ തന്നെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്നവർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ടൈം ജോബ്, സം ജോയിനേഴ്സ് കെയർ, വീടുകളിൽ പ്രായമായവരെയും കൊച്ചു കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് വി വർക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് എ മെയ്ഡ് എന്നുള്ള ജോലിയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആമസോൺ, സ്വിഗ്ഗി പോലത്തെ കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ പാക്കേജിങ് സ്റ്റാഫായിട്ട് നിൽക്കും, ഡെലിവറി പീപ്പിൾ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെയിറ്ററസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുവേർഡസോ ആവും. ലൈക്ക് സ്റ്റുവേർഡ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ദി ക്ലീനിങ് പാർട്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ജോബാണ് when someone goes on a student visa does. The other part of the story is that പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ്? 10-30-40 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ആവറേജ് ചെലവ് നിങ്ങൾക്കാവും പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ 2 വർഷത്തെ ഒരു കോഴ്സ്. ആ ഒരു ഫീസ് നിങ്ങൾ അടച്ച് അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും എളുപ്പമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ അല്ല. യു നീഡ് ടു ഡു അസൈൻമെന്റ്സ്. നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തീസിസ് എഴുതാനായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള സമയവും വേണ്ടി വരും. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റുട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ വേ യു ഫങ്ഷൻ ദെയർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി പ്രിറ്റി മച്ച് വെരി കൺജസ്റ്റഡ്. നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സഫോക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ദർ ഈസ് എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു സൈഡില് 30-40 ലക്ഷം രൂപ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ഫീസ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 50 ലക്ഷം രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ്. ഒരു സെമിസ്റ്ററിന് 9 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനും മന്ത്ലി ബേസിസിൽ 3 to 4 lakh rupees ഏൺ ചെയ്യാനും വരുന്ന ചെലവെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ 7 lakh rupees. ഈ ഒരു എക്സ്പെൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സോ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ PR വിസ വിൽ ബി ഹിയർ. ദർ ഇസ് നോ ബൗണ്ടറീസ്. ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിൽ പോയ ആൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി PR വിസ കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചാലും ഈ പോകുന്ന പാത്വേ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഈ പറയുന്ന പാത്വേ ഫോളോ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ദി മെയിൻ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ പാത്വേയിൽ വരുന്ന ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. Then what is the point of spending further 10 lakh of rupees and again doing a course and again doing the same pathway? ഐഡിയലി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ ഒരു 7-8 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഏർണിംഗ് ദി ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി. This was the main agenda. This is the reason why this person has formed something like Academically. He is a teacher. So a teacher had started something like Academically എന്നുള്ളതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. To help individuals like you, to help professionals in the healthcare sector, being someone from that particular sector who have seen the struggle of people, who have understood what exactly they need, what exactly they want in their life, who have seen the cultures in different countries across the world, right? ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഇസ് എ ബിഗ് കൺട്രി, റൈറ്റ്? അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെക്കാളും വളരെ കുറവാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ. അപ്പൊ ഓരോ കൺട്രിയിലും ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് റൂൾ ആൻഡ് നോംസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വില്ലേജ് എടുക്കുക, ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു
100 പേര് 200 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 200 പേരെ നോക്കാനായിട്ട് ആ വില്ലേജിൽ ഒരു ഡോക്ടർ കാണണം, ഒരു നഴ്സ് കാണണം, ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് കാണണം, ഒരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ കാണണം, ഒരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് കാണണം. അങ്ങനെയുള്ള റൂൾ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട്, അവിടെയും ഉണ്ട്. ബട്ട് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കുറവാണ്. റൈറ്റ്? ഫാർമസി കോളേജ് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം 6 കോളേജസേ ഉള്ളൂ. കേരളത്തിൽ മൊത്തം എത്ര കോളേജസ് ഉണ്ട്? 50-ന് മുകളിൽ ഫാർമസി കോളേജസ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോ കോളേജുകൾ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് there are no required people available for the same. So they are welcoming international professionals, people from outside their country. അവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they are giving maximum support എന്നുള്ളതാണ് the ultimate thing എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് വിത്തൗട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ബേസിസിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് that country is calling you. Right? So what is the benefit of PR visa? PR visa കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ലോക്കലായിട്ട് പോലെയാണ്. എന്നിട്ട് if you, when you, like you asked for a study abroad thing, പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം, PR visa എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയതിനു ശേഷം പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസ് വളരെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. സം കേസസിൽ you need not have to pay the fee as well. ക്ലിയർ അല്ലേ? കമ്പനീസ് വിൽ സ്പോൺസർ യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ പോകുന്നവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനീസ് എൻഷുർ ചെയ്യും, ഗവൺമെന്റ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. 6 to 9 hours. 9 hours എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ടൈമും കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് ശേഷം സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സമയം ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്പൗസിനെ കൊണ്ടുപോവാം. കുട്ടികളായതിനു ശേഷം അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിരിക്കും, ഹെൽത്ത് കെയർ എക്സ്പെൻസസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിരിക്കും. കൂടെ വരുന്ന സ്പൗസിന് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള പെർമിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇതാണ് ഒരു PR വിസ. ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിൽ അത് പറ്റത്തില്ല. സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിൽ നമ്മൾ മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും 2 സ്റ്റുഡന്റ് വിസ, 2 അഡ്മിഷൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 50 ലക്ഷം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 പേർക്കും കൂടെ 1 കോടിയായിരിക്കും എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 7 lakh, just a little bit amount extra for the spouse visa part. സോ ഇതാണ് PR വിസയുടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനുള്ള പാത്വേ ആണ്. എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. ആ ക്യൂസ് മത്സരവും പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ മാഡത്തിനെ വിളിക്കും. നെക്സ്റ്റ് slide. ഓൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ we have 2 kind of services. That is, one is study abroad, second is the migration pathway, where we never suggest study abroad എന്നുള്ളതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ബീങ് വെരി ഓണസ്റ്റ്, ഒരു സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് കൺസൾട്ടന്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ഒരു ഏജന്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് 5 lakh to 6 lakh of rupees minimum. Okay, so why we don't do that is to support the community only. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോളേജിൽ ഇതുവരെ വന്ന് ഇത്രയും പേ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജോലി ചെയ്യണം, പുറത്തോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈൻഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിയാണ്. കാരണം ഇതുവരെ അവിടെ ജോബ് കുറവായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ദുബായ് പോലത്തെ കൺട്രീസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോബ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാലറിയിൽ കുറവും വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു 4000 തൊട്ട് 5000 ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് കറന്റ്ലി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഹാളിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും ജോലി കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് പാത്വേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. റീറ്റെയിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഫാർമസി ടെക്നീഷ്യൻ ജോബ്സ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇൻഡസ്ട്രികൾ കുറവാണ്. അവർ പുറത്തെ കൺട്രീസിൽ നിന്നാണ് മരുന്ന് ഫുൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യ, USA പോലത്തെ കൺട്രീസിൽ വേറെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ മോർ, അവിടെ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ജോബ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സെയിം ആസ് ഫാർമസി ടെക്നീഷ്യൻസ് ഓൾസോ. ബട്ട് റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിസ്റ്റിനാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നത്.
അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് യുവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോലെ അല്ല, ആ കൺട്രിയിലാവുമ്പോഴത്തേക്കും സിമിലർ ടു എ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ റാങ്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. വേണമെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള പവർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദേ ഫോളോ എ പ്രോസസ്. ആ പ്രോസസ് ആണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേയിൽ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ്, ക്യാപ്സിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ, ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ്. ഇത് 3 നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വിസയ്ക്ക് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. PR വിസയ്ക്ക് തന്നെ ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് PR വിസ ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ മതി. അല്ലാതെ സ്റ്റുഡന്റ് വിസയോ ടെമ്പററി വിസയോ എടുത്തിട്ട് അവിടെ പോയി ജോലി തപ്പിയിട്ട് ജോലി തരുന്ന ആള് പൈസ കൊടുത്ത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റൈറ്റ്? സോ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ബി സ്പോൺസറിങ് യു ദ വിസ. നിങ്ങൾ ആ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ന്യൂസിലാൻഡിൽ ദേ ആർ ആസ്കിങ് 1 year ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് മിനിമം. ക്ലിയർ അല്ലേ? വാലിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ട് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ന്യൂസിലാൻഡിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. കമ്പയർ ടു ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡിൽ ജോബ് ലിമിറ്റേഷൻസ് പിന്നെയുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് നേരത്തെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ ചെറുതായിട്ട്. സോ സ്കിൽ അസസ്മെന്റിന് നമുക്ക് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് B.Pharm ആണ്. ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. B.Pharm, M.Pharm, pharmd കംപ്ലീറ്റ് ആയവർക്ക് ദേ ക്യാൻ ഫോളോ ദിസ് പാത്ത് വേ. അതിൽ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി വേണം, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം, രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം, പാസ്പോർട്ട്, നാഷണൽ ID കാർഡ്, ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് യുവർ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും പ്ലസ് യു വിൽ ബി പേയിങ് ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട് $1310 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ദേ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഫോർവേഡ്. 1310 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറൌണ്ട് ഒരു 70,000-75,000 വരും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 7 ലക്ഷത്തിനും താഴെ എന്നുള്ളതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫാർമസി കൗൺസിലിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ദർ വിൽ ബി എ ഫോം ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഫിൽ. ഓക്കെ, ദിസ് ഫോം ഇസ് സംതിങ് ദർ ഇസ് നോ റൂം ഫോർ എറേഴ്സ്. നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് അപ്രൂവ് ആവത്തുള്ളൂ. സോ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ആൻ എക്സ്പെർട്ട്. സോ വാട്ട് വി യൂഷ്വലി ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഫോർ അവർ സ്റ്റുഡൻസ് വി ourselves will file the skill assessment for the students. ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്സ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. സോ നോളജ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് എന്താണ് എക്സാമിനേഷന്റെ പേര്. നിങ്ങൾ ഈ ഡിഗ്രിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ pharmd സമയത്തും പഠിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ക്യാപ്സ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ക്യാപ്സ് എക്സാമിനേഷന്റെ ഫീസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് $2,230 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ്. അറൌണ്ട് 1.25 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ക്യാപ്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനുള്ള പരീക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ചാൻസ് ഇഫ് എനി ഓഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ടു ഡു ദിസ്, ടേക്ക് ദി എക്സാമിനേഷൻ only when you are ready. റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയാൽ ക്ലിയർ ആവും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ മാത്രം എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുക. റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് once you write the examination and not clearing the same, you will be spending again 1.30 lakhs of rupees to write this exam again. ഓരോ പ്രാവശ്യവും പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും 1.25 ലക്ഷത്തോളം രൂപ നിങ്ങൾ അടച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് വേർ എ ട്രെയിനിങ് or a teacher helps you. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ടീച്ചേഴ്സ് പറയത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോക്കും എന്നുള്ളത്. സെയിം വേ തോക്കുന്ന കാര്യമല്ല, വി വിൽ ഗൈഡ് യു or we will suggest you when you should take the examination, right? And you can take the examination only then. Till then there will be training happening. There won't be any extra fees for how much time you take the class. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ അക്കാഡമിക്കലി ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 time ഫീ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ആ ഫീ പേയ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. until you clear the examination, you will be getting guidance from an expert when to take the examination, when not to. This is the second money involvement. അടുത്ത slide. സോ ക്യാപ്സ് എക്സാമിനേഷന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാനഡയുടെ PEBC എക്സാമിനേഷൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ അത്ര ടഫ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അത്ര നമുക്ക് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ അല്ല. 50% പാസ് മാർക്ക് മതി, നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ഡൊമൈനിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ്, തെറാപ്യൂട്ടിക്സ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, ഫാർമക്കോളജി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി. അതിൽ നമുക്ക് 2 പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവുക.
ഒറ്റ ദിവസം 2 പേപ്പർ, ഇടയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ വരുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി, പാത്തോഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഫാർമക്കോളജി. പേപ്പർ 2 ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക്സ്. ഓക്കെ, ഇതില് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ ബേസിസിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്, അവര് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചില ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനെ വരാറില്ല, ചില ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും. സോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ചാനലൈസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു 4-5 വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം മൊത്തമാണ് അവർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? So this will be the topics. The examination happen on one day, right? 2 papers you will be writing, separated by a break in between. You can answer all the questions. Negative marking ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. 50% mark ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be clearing KAPS examination. Okay, but that I'm not saying over here it is going to be very easy. നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എഴുതുന്ന എക്സാമിനേഷൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ടേൺഡ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. കഥ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. അപ്പം it requires a proper preparation for the same. Proper ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആകുമ്പോൾ മാത്രം we give the examination. Next slide. So നമുക്കൊരു 2 to 3 weeksൽ റിസൾട്ട് വരും. KAPS എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലെറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലെറ്ററും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നമുക്ക് ഒരു വർഷം 3 പ്രാവശ്യമാണ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? മാർച്ച്, ജൂലൈ ആൻഡ് നവംബർ. ഓക്കെ, സോ മാർച്ച്, ജൂലൈ ആൻഡ് നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇന്ത്യയിൽ 5 സെന്റർ ഉണ്ട്, 8 സെന്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഡൽഹി, നോയിഡ, ഗുഡ്ഗാവ്, പൂനെ, മുംബൈ, ബാംഗ്ലൂർ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ. 8 സെന്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ ആണ് വരുന്നത്. യു നീഡ് ടു ഗോ there and take this examination from the KAPS examination center. Next slide. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വി ഫോളോ എ സ്ട്രക്ചർ. സോ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വി എൻഷുർ our students, all of our students are passing the examination in the first attempt itself. So 90+ ആണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഞങ്ങളുടെ പാസ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അലോങ് വിത്ത് യുവർ KAPS എക്സാമിനേഷൻ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു വിസ പ്രോസസിങ്ങും രജിസ്ട്രേഷനും കിട്ടത്തുള്ളൂ. വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള 3 എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത്. OET, IELTS ആൻഡ് PTE എക്സാമിനേഷൻസ്. IELTS ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും 7 വീതം വേണം. ഓരോത്തിനും ലിസണിങ് ആൻഡ് റീഡിങ്, ലിസണിങ്, സ്പീക്കിംഗ്, റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ് എല്ലാത്തിനും 7 വീതം നമുക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് IELTSന് വരുന്നത്. PTE ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 65%. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് 65%, ഓവറോൾ 65% എപ്പോൾ ആയിക്കോളും. അതാണ് PTEയുടെ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നത്. സിമിലർ ഫോർ OET ആസ് വെൽ. ഈ 3 എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അവര് അവിടെ വാലിഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇമാജിൻ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാർമസിസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസി ടെക്നീഷ്യൻസ് KAPS എഴുതണ്ട, IELTS എഴുതണ്ട, ഒരു 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്വേ നോക്കാം. ബട്ട് ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്കിൽ അസസ്മെന്റിന് നിങ്ങൾ പൈസ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, PTEക്ക് പൈസ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, വിസയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പൈസ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. വിസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത്രത്തോളം ഉറപ്പില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇതിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആകെ ആ KAPS എക്സാമിന്റെ 1.25 ലക്ഷം രൂപയെ അവിടെ വരുന്നില്ലാതെ ഉള്ളൂ. ബട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഏതൊരു പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും, എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ എമൗണ്ട് ഏൺ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so when you choose any country, I'm not asking you to choose Australia. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൺട്രി വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് ഡു എ പ്രോപ്പർ റിസർച്ച്. എനിക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം യു മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഈ കാണുന്നതാണ് വിസാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 190, 491, അതുപോലെ തന്നെ 482, 494, 407 ഇത്രയും വിസയ്ക്കാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. റൈറ്റ്, പ്രീവിയസ് യെസ്. അപ്പോ നമ്മൾ KAPS എഴുതി ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 1 year അല്ലെങ്കിൽ 9 months to 12 months സമയം നമ്മൾ അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അല്ല, ദിസ് വിൽ ബി എ പെയ്ഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സാലറി ബ്രാക്കറ്റ്? അബൌട്ട് 80 to 1,20,000 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് സാലറി വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ 3 ലക്ഷം തൊട്ട് 5 ലക്ഷം വരെയുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും
സാലറി നമുക്ക് പെർ മന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഹിയർ കംസ് ദി ലോജിക് അഗൈൻ. നിങ്ങൾ ഒരു 7 lakh സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. 7 lakh സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലിയിൽ മന്ത്ലി നിങ്ങളുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് 3 to 5 lakh ആണ്. സോ വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് യു ആർ സ്പെൻഡിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 തൊട്ട് 4 മാസത്തിലെ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കറന്റ്ലി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. സോ ഈ 9 months to 1 year, നിങ്ങളുടെ 6 months to 1 year നിങ്ങളെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മോർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് എക്സാമിനേഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സമയത്ത് എന്താണ് പഠിച്ചത്? ഇപ്പം ക്യാപ്സും ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റും ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിസ നമുക്ക് കിട്ടും. രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്നത് ലിമിറ്റഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ സൂപ്പർവിഷനിലാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇന്റേൺഷിപ്പ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ, ആ എക്സാമിനേഷനും കൂടെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുൾ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്നത്. നമ്മളൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആവുന്നത് ആ ടൈമിലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ രണ്ടാമത് വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ നോക്കി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലോ ബുക്ക് നോക്കി എഴുതുന്നതിലോ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഫോർ pharmd ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടാവുക ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ജോബ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുക. ആസ് എ ഫാർമസിസ്റ്റ് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിനേഷനും കൂടെ എഴുതേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 1 more എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. ആ എക്സാമിനേഷൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ആ എക്സാമിനേഷൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പേ നമ്മളൊരു ജോലിക്കുള്ള ഒരു വഴിയാക്കി ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതിന്റെ ഒപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ യു. ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവോ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതില്? പെട്ടെന്ന് ഒരു 2 minutes പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കോ. People who have joined online also, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ I can have it cleared for you. എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാതുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാതുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആസ്ക്. I will clear it for you. You got a question? Okay, it is clear. Great. Amin bhai, am I audible to you? Yes. So we have posted a feedback form for you. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഇവിടെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. For you people, it will be shared online to you. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഹാളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കോഴ്സ് കഴിയുന്ന ആരും ഇല്ലല്ലോ. 25-26 കോഴ്സ് ക്ലിയർ ആവുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ആ ടൈമിലല്ലേ? ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് could be added or some suggestions that could make the session better in the future, because we will be taking more sessions for you in the upcoming days also. നമ്മൾ ഇനിയും വീണ്ടും നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് I want each and every one of you to do proper research. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Right? So that it can be cleared for you. So I request the people who have joined online here to please circulate this form among the fellow students.
and have it filled. By chance, if anybody was not able to attend the same also, please have it circulated with them and ask them to mention that they were not able to attend the session. So they would like to understand about the same. One of our team members will reach out to them and have it cleared for them. So നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഡൗട്ട്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലം ഇല്ല. People who have joined online, any doubts, please ask. सर आप मोबाइल फोन करना जरूर. Mobile. Completed. Completed.